welcome everyone to the press conference of the game Portugal and Slovenia for the EuroBasket Qualifiers 2025. First, we're going to speak to the Slovenian team, first the athlete and then the coach. I ask you, first the athlete, please, Clement, what is the recap that you do of the game? Good night to everybody. With all due respect to Portugal national team, I must say that was probably the worst half that since I'm in national team, and I'm in national team for a very long time. Simply we didn't start the thing as coaching staff told us. We knew they're going to be over aggressive. We couldn't find any answer to this. We were waiting each other who gonna push, who gonna do the first step, and this guy never came. And the result was minus 25.5. With our quality and let's say individual quality, we came back on a 5-point game, but it was unfortunately not enough time to win the game. But Monday we have another game, and we need to see each other in the ice and start a game as we should Monday, as we should tonight. Thank you. Secondly, we're going to speak with the head coach, Alexander. Please, what's your review on the game? Coming here to Portugal, we knew who we were facing. We saw how they played, not only in the first window in February, but also during the summer. We knew what they're capable of, how they play, but the problem was, I think the main problem was in us, because the way we started the game, the way we played first half, it was just a disaster is a nice way to say this, because offensively and defensively, there was no energy, there was no execution. We were just not ready to play this game. And second half, we fought back. It was not easy. I think we played somehow the way we want to play, but experienced team like Portugal knew how to hold the lead. It was big, huge. And some things were just happening on the court. For example, every quarter we had less possession. We lost the ball in this quarter. After that, I think they scored 8 or 9 points in the last possession of the quarters, each quarter. So these are the things they decided. But mainly the start of the game was just below expectations. Nicely said. Thank you. Are there any questions? Sim. Boa tarde, Carlos Pereira, da agência Lusa. Perguntava, fala da primeira parte de desastre, é uma palavra simpática, mas o que é que se passou realmente para a equipa não conseguir pôr em campo a força que pôs na segunda parte? You talk about disastrous first half. But what really did make the team not execute in the second one? The question for who? I think the question is why it happened. But to who is question? For the player or for the... For the coach. There's something I cannot say why this happened, because I think some questions I cannot answer, because this is not I'm not the right person to answer it. You know, we came flat. There was no responsibilities. No. Offensively, we look scared, frightened. Not sharing the ball, playing sometimes selfish. Defensively, we just. We were late on rotations. We were letting them have, I think they had first half 12 points from the 12 second chance points or something, which is a lot. We make only one foul in first quarter. I mean, we didn't even use the things we can use. We just
We played the first half, if I compare it to a gunfight, without firing a bullet. Are there any more questions? No, if not, I ask you if you want to give a quote for your Slovenian television, something. Nič, mislim, da z vsem spoštovanjem do Portugalske, kateri čestitam za zmago, več kot zasluženo. Naš prvi polčas je, tako kot rekel Sale, katastrofa je mila beseda. Enostavno prvi polčas nismo obstajali. Od začetka tekme, kolikor nas je trenerski štab pripravil, da bojo agresivni in na limitu faula, nismo znali odgovoriti na to, čakali smo en drugega, ta igralec se nikoli ni pojavil, ki bi naredil ta prvi korak in enostavno prednost je bila -25, kar je zelo težko prijeti nazaj. Drugi polčas smo se borili, prišli na 5 točk, mislim, da 20 sekund do konca in enostavno je zmanjkalo časa. V ponedeljek verjamem, da bo naš obraz popolnoma drugačen in da bomo od začetka tekme postavili stvari na svoje mesto, tako kot bi mogli danes. Ko smo prišli, ko smo se pripravljali za te dve tekmi s Portugalsko, oziroma za to prvo na Portugalskem, smo vedeli, s kako ekipo bomo imeli opravka, kaj nas čaka. Enostavno smo tekmo, jaz mislim, da začeli preveč ležerno, kar je posledica tega je bila, da smo prišli v neko vrsto nervoze, niti v napadu, niti v obrambi nismo bili na tistem nivoju, ko želimo. Izvedba je bila katastrofalna. Drugi polčas so se stvari spremenile nekako, postavili smo neke stvari malo smo spremenili tudi neke stvari, ker smo želeli, da tudi igralci preklopijo v neko višjo predstavo. Enostavno smo prvi polčas igrali preslabo, premehko, dovolili nasprotniku, da se razigra. V istem času smo pa v napadu bili premalo konkretni, premalo odločni, premalo zbrani. Drugi polčas smo poskušali prijeti nazaj. Mislim, da borbenost pa slika, ki so igralci pokazali, je bila pravo nasproti prvega polčasa, vendar napake, ki smo jih počeli v zaključkih četrtine, prav vsako četrtino smo zaključili z izgubljeno žogo in košom nasprotnika. Mislim, da so dali z tega 9 točk, ko bi sam ne bi žoge smeli izgubiti. Sprav, veliko stvari je šlo narobe, je pa tudi veliko pozitivnih stvari, s katerih moramo črpati za naslednjo tekmo. Thank you. Thank you both. Thank you. Now we're going to hear the Portuguese team. As well, we're going to speak first with the athlete and then with the coach. Diogo, I ask you, what is the review you do of this game? I think we came out exactly as we wanted to. In the first half we came out playing hard, playing aggressive, and we knew that if we wanted to have a chance to win this game, that we needed to come out that way. And that's exactly what happened. I think we caught Slovenia a little bit off guard. They weren't expecting us to be so intense, and also we were making shots, getting open looks. So that gave us a big lead in the first half. And then in the second half, it was kind of the other way around. I think we were too much on our back foot,
and they were the ones putting the aggressiveness on defense, and we weren't able to correspond to that intensity and that aggressiveness, and that made them come back in the game. And obviously we had a huge lead, which was enough to keep us in front and give us the win in the end, which is the most important, obviously. But I think we also need to learn from that, because obviously being ahead, 20-something points in the first half, and then coming back in the second half and not showing our best selves like we did in the first half can let these type of things happen, which is teams come back against us. It also happened against Ukraine in the first window. So obviously we were happy with the win. We're happy with the way we played, but there's definitely things to learn, and Monday will be another battle for which we need to be ready. Thank you. Now with Coach Mario Gomes, what is the recap you do of the game? Well, good evening. What happened in the first half happens a lot of times as well. What happened in the second half happens a lot of times in basketball. With coach like me for a long time, it happened to me a lot of times. Is one thing I'm sure, and I'm sure about one second thing is going to happen again. The first half is a typical. For me, the players know. I tell them a lot of times. Basketball is most of all a mental game, much more than physical, technical, and tactical. First of all, is a mental game, and in the first half, it was a game with a team with a positive mentality that everything was going well, everything was running with no problems, and other team making much worse than they can do. We know that it's not maybe it's not going to happen again. Portugal beating Slovenia at half time by 25 points, but we had the merit to do it. Second half. Most of all, we were not able to adjust to their very physical defense. We are not used to that kind of defense. We are not used to that kind of the referees, the way they call. I'm not complaining about the referees. We could not adjust to that physical defense. And the referees allow a lot of things that we are not used also. And the problem is that we knew that was going to happen. But the fundamental mistake was we were with problems in offense, so we made a lot of individual mistakes on defense that are not usual. Like they told, it's not usual. They make some mistakes. They made in the first half, we made in the second half. And a lot of times it happened. When the offense doesn't work, we come to defense thinking on what happened in offense, and someone is not mentally there, and one easy basket, two easy baskets, three easy baskets, and then come the pressure. But in the end, the most important thing was to win, and once again, and it's our first strength is about team chemistry, is about team character, is about players' character. And in the end, we won because we desire a lot to win, and we won because we have a team with a very good chemistry and with players with a great character to play basketball. That's the first thing. Thank you. Now we have time for some questions. If no one wants to ask questions in English, we can speak in Portuguese. Só bocadinho, desculpe, preciso do microfone. A importância histórica desta vitória, já Portugal, não sei se já tinha ganho alguma vez à Eslovénia. É para quem a pergunta? Para o treinador. Para mim? Vocês sabem que eu sou um bocado atreito no desporto quando se ganha um jogo, mesmo que seja a primeira vez que se ganha um adversário como foi o caso contra a Eslovénia, pelo menos jogos oficiais, acho que é a primeira vez que ganhamos, mas sou um bocado atreito a considerar isso como algo histórico. Para mim, factos históricos são outras coisas, muito mais importantes do que ganhar um jogo. Mas pronto, do ponto de vista
de ter sido a primeira vez que ganhámos à Eslovénia, pode-se considerar histórico. Agora, na realidade, é uma vitória e isso é o mais importante para nós. Nós estamos numa fase de apuramento muito difícil, em que qualquer uma das equipas pode ganhar as outras 3, o que significa que qualquer uma também pode perder com qualquer outra. Nós estamos numa posição em que dependemos só de nós próprios para atingir o nosso objetivo, que é estar na fase final do EuroBasket 2025, e sabemos que cada vitória que consigamos reforçamos essa posição. E, portanto, a importância desta vitória, veremos no futuro se efetivamente se pode considerar histórica ou não. Portanto, até certo ponto poderá ser histórica. Eu, pessoalmente, históricas para mim são outras coisas, mas é uma questão pessoal. Mais perguntas? Boa noite, professor. É um gosto de revê-lo, já falei com o Diogo. Professor, o Diogo referiu já contra a Ucrânia, tinha acontecido algo idêntico, hoje mais uma vez. Hoje ficou a sensação, e alguns jogadores já admitiram, portugueses, que talvez a Eslovénia não tivesse respeitado desde o início a seleção portuguesa e talvez por isso tenha ajudado a conquistar parte da vantagem. Obviamente a competência dentro do campo também teve um papel a fazê-lo. Obviamente quando na segunda-feira os eslovenos vão ter sede de vingança, vão querer mostrar a agressividade que aqui mostraram na segunda parte desde a bola ao ar. O que é que será importante para si colocar no quadro antes do jogo como prioridades para que Portugal esteja preparado para competir mais uma vez e discutir o resultado? Eu, pessoalmente, como treinador, não gosto muito de jogos que correm tão bem durante algum período, especialmente quando é o período inicial do jogo. Quando é o período final, é diferente. Porque aquilo que aconteceu na segunda parte acontece muitas vezes. Na Ucrânia nós tivemos uma vantagem grande. Eu penso que isto tem fundamentalmente a ver com nós, apesar da equipa já ter alguma experiência, nós no dia-a-dia não estamos habituados a ter que jogar contra uma oposição como aquela que a Eslovénia nos pôs na segunda parte. Sabíamos que isso vinha, falámos disso ao intervalo, falámos disso ali depois naquele bocadinho antes de começar a segunda parte. Sabíamos que ia acontecer o que aconteceu, mas uma coisa é estar habituado a essas situações, outra coisa é não estar. O jogo de segunda-feira, independentemente daquilo que se passasse neste, ia ser sempre diferente deste. Com aquilo que se passou vai ser mais diferente ainda. Portanto, nós na segunda-feira sabemos que não vamos ter um palmo de terra e, portanto, vai ser um jogo, lá está, vai ser um jogo fundamentalmente mental. E, portanto, eu no quadro não vou com muitas coisas, porque nós daqui até segunda-feira não vamos mudar nada. Vamos procurar repetir o que fizemos bem e não cometer alguns erros mais evitáveis que outros, porque há erros e erros, não é? Alguns dos erros que nós cometemos na segunda parte são evitáveis, são claramente evitáveis. São erros de concentração, por aí fora. Que, sendo normais porque fazem parte do jogo, são mais evitáveis do que os outros. Portanto, no quadro propriamente dito, não vamos por nada. Aquilo que sabemos é que vai ser um jogo duríssimo, temos que estar preparados para isso. E eu acho que não vai acontecer aquilo que aconteceu neste jogo. Não vai acontecer nem uma primeira parte como foi a primeira parte, nem uma segunda parte em reação à primeira, como aconteceu hoje. Portanto, voltando à primeira coisa que eu disse, fundamentalmente vai ser uma questão mental. Uma coisa é certa, a nossa intenção é não nos encolhermos. E a minha mensagem para os jogadores, e está aqui o Diogo que é testemunha, nós podemos jogar bem, podemos jogar mal, podemos jogar melhor, podemos jogar pior. Há duas coisas que nenhuma equipa pode ser melhor que nós. Intensidade, dureza, é uma delas. E a outra é desejo de ganhar. E, portanto, aí ninguém pode ser melhor que nós. Quando muito podem querer tanto como nós, podem ser tão duros, tão intensos como nós, e ter um desejo de ganhar igual ao nosso, mas mais não. E, portanto, essa vai ser a mensagem. E poder-me dizer, pois, mas hoje na segunda parte nós não os conseguimos igualar em dureza e em intensidade. Mas o contrário também é verdade para a primeira, mas com os opostos, não é? E, portanto, o jogo de basquete não dá saúde a ninguém. Eu acho que é a melhor maneira de terminar. Terminar? A resposta. E talvez, está bem? Isso é o problema dele. Mais mas alguma eu questão? estou a falar muito, está aqui o Diogo ao lado, tem coisas para dizer. Falar bem, prof. Mais alguma questão? Não? Então, estamos assim por terminado. Obrigada a ambos. Obrigado, eu.